Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. We are nothing enough. We are nothing enough. We are nothing enough. Oh, we are nothing enough. Yeah, so we are nothing enough. We are nothing enough. Yeah, we are nothing enough. Oh, we are nothing enough. Say, I call you Jireh. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. We are me ground cover. 1, 2, 3. We are me ground cover. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Me mamunina afishiapa yeda yamiase se endede mabes kayensa me din di Eunice a champion efide yede way ebro from BWF Solicitors me hope say nyame adom arakwa munina mohoye yeda yamiase se odeye abedru 2025. This is our first time of meeting this year. Nti boy nyame mpaye say obekoswa ekitayen na at least say vivi krampo na yenim say ye won kwan krampo de nyame ewo ho a ohwe yen ye pohon mpaye say ye bibia bekoye na yame nso aso ye mu na yetumi ewura 2026 mu. Nti yebema efide akoso and ubehu a me na me ye hosting no as well as being the guest. Nti yebetwa ye ho sima kakra bi ye babaka na yama ye ho ye updates ene topic a yebeye ende. Yebeba sisi a yeba na yetumi atwaso. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors,
a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Medamu nyinaa ase sɛ moasan abɛka yɛn ho biom. Bobi biara a mohwɛ yɛn ɛwɔ yɛafidie wɔ Facebook no so anaasɛ YouTube so, yɛda mo nyinaa ase. Monkɔ so a na monhyɛ, monlike, moncommente. Yɛbɛtumi akenkan mo comments anaasɛ yɛbɛtumi ehu sɛ moaba so a na yɛabɔ mo din ama mo afihyia pa kɛseɛ. Yɛda mo nyinaa ase sɛ moabɛka yɛn nsa. Sɛ yɛhwɛ a yɛ updates ne deɛ yɛnka ne sɛ da biara government no ɔmo ɛyɛ adwuma, and your first update a yɛwɔ ɛfa employers ho, especially employers a ɔmo ɛfa adwumayɛfoɔ ɛfiri amanɔne a ɔmo ba bɛyɛ adwuma ɛwɔ UK kurom ha.
Nti government no wobɛhwɛ yɛ screen no so a ɔmo aka sɛ saa adwumayɛfoɔ no a ɔmo kita sponsor license a ɔmo betumi sponsor nkurɔfoɔ from amanɔne no. Ɔmo government no aka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba sɛ ɔmo di mbrɛ bi. Nti ɔmo say we will take strong action against employers who do not comply with the rules and where necessary revoking their sponsor license. And we will strengthen this by making it harder for those with a long-term record of non-compliance to return to the sponsor register. Wobɛhwɛ aseɛ no nso a ɔmo say home office for no set up companies a ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo gyae nkurɔfoɔ a ɔmo efiri amanɔne ɛreba. Nti they have said that companies will be prohibited from passing on to migrant workers cost of sponsoring them. Nti Sima Malhotra ɔyɛ yɛnka ne sɛ yɛ UKVI minister or say businesses that recruit internationally will be required to pay for the certificates of sponsorship, sponsor license, and associated administrative costs themselves. It should be noted that it is already contrary to immigration rules and the guidance to require a worker to pay certain fees. For example, if a sponsor is liable to pay the immigration skill surcharge in respect of a worker and attempts to recoup some or all of the charge from them, this is grounds for revocation of a sponsor license. Nti sɛ woyɛ adwumayɛfoɔ na woka sɛ sɛ nipa no a ɔreba no otua sika bi na watumi ama no adwuma no deɛ, ɔmo say ɛyɛ wrong. Sɛ ɔmo hu anaasɛ ɔmo te sɛ wama employee anaasɛ nipa na ɔreba no etua sika bi ansa na wama no adwuma deɛ a, ɛno ɛyɛ grounds for revocation of wo license na ɔmo de ama wo no, because ɛni sɛ wogye sika bia efiri nipa korɔ no hɔ. The whole point is that because wone adwumayɛfoɔ wɔ UK kurom ha no nti, ɛno nti na wopɛ sɛ wofa obi efiri amanɔne ɛba. Nti ɔmo akɔ so aka sɛ it sets out changes which will be made alongside the government's new employment rights bill. Nti adwumayɛfoɔ no nso ɔmo wɔ mbra sɛ ɔmo di so ɛwɔ employment rights acts no, and they are also Parliament is currently looking at an employers rights bill a ɔmo pɛ sɛ ɔmo pass ɛwɔ Parliament. And so almost say under the bill, the newly established Fair Work Agency will bring together existing state enforcement functions, including regulations for employment agencies and employment businesses, enforcement of the national minimum wage. Into last year, not year my adbit say government no increase minimum wage no, and statutory sick pay and the licensing regime for businesses operating as gang masters in certain sectors. Given this approach, it is important for sponsors to ensure that they are complying with their sponsor duties in preparation for potential compliance checks and visits. Into saa employment rights bill no, the whole aim or the purpose of this employment rights bill no ɛyɛ sɛ ɔmo de ntotoe nhyehyɛeɛ bɛtoto hɔ na at least nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ employers anaasɛ nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ employment agencies no, ɔmo bɛdi mbra no so. Nneɛma te sɛ national minimum wage, statutory sick pay, any other mbra ɛwɔ hɔnom a ɛyɛ sɛ ɔmo di so no, na ɔmo atumi edi so ama employees no, because ɔmo ehu sɛ employers ne bi wɔ hɔ a ɔmo ɛnhwɛ ɔmo employees ne yie, nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi ɛde saa nneɛma wei ɛtoto hɔ. Ndra krampo no, ɔmo de nhyehyɛeɛ ɛto hɔ ɛma employers, nti ɛyɛ employers guidance a ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo check sɛ obi biara ɛyɛ adwuma ama wo no, ɔwɔ right sɛ ɔbɛtumi ayɛ adwuma ama wo. Wakyɛke ne share code ehu sɛ ɔwɔ asetena ɛwɔ kurom ha a ɛyɛ sɛ ɔtumi ɛyɛ adwuma. Nti bibi sei no,
na ɛsɛ wode ɛka wo records no ho as an employer senya bibi ba a wobɛtumi akyerɛ sɛ mayɛ employees ne nyinaa checks nti sei guidance no so kyerɛ sɛ sɛ ɔmotumi ma a national minimum wage which for workers in London no at least £10 per hour, whereas outside London it might be a bit lower. But in terms of the national minimum wage, no, it applies across the UK. Into say employers are more HR departments, no be updated with these new guidances na government no ede ahyehyɛ hɔ because sɛ woyɛ employer wonim sɛ mbra no updated a wobɛtumi aka sɛ at least me employees na mewɔ no yɛayɛ checks yɛayɛ biribiara am making sure sɛ biribiara ada n'akwan mu sɛ national minimum wage na increase biribiara to make sure say it's in line with their government no so aka. And so when it comes to mbra no deɛ da bia nneɛma deda hɔ a ɛyɛ employers no so ehu. When it comes to nkurɔfoɔ a ɔmo ɛreba UK kurom ha no nso, they have to also comply with not only the national minimum wage but also the job market rates na government no ɛde atoto hɔ sɛ employers no ɛyɛ sɛ ɔmo tua ɔmo employees no nso. Nti it is very important sɛ wode obi efiri amanɔne ɛreba a you're not just paying according to the national minimum wage, but you are paying them according to the job market rate now. Or they eto hɔ sɛ wobɛtua nimpa korɔ no ɛka time a wɔma ne saa certificate of sponsorship anaasɛ COS no na wode saa sika no ama no every month. Nti saa mbra wei a government no ɛde atoto hɔ no, it is for employees to be able to be guaranteed say employers na omo eba pay adwuma ama omo no will make sure that they have the right policies in place to protect them as well. So yɛbɛkɔ so a producer when it comes to nkurɔfoɔ employers now government na aka sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo di mbra no nso they are making sure that when it comes to them they will be able to also comply with their home office no so ɛde atoto hɔ because those who have been given sponsor license holders sponsor license no they are those that the government have said say mo pɛ sɛ mode obi ba a say yɛde nneɛma ɛtoto hɔ because moyɛ nkurɔfoɔ a mobɛdi anim nti mudi anim ama yɛn home office for no nti sɛ mbra na yɛde ama mo no wentumi ndi so a na akɔyɛ bibi foforɔ ɛna sɛ mutumi hu sɛ because mudi anim no nso sɛ bibi si na wentumi ndi yɛn mbra no so a then there will be more sanctions into the government na ka say instead of the 1 year ban no, they would give 2 years into mobile revoke license. They will look at revoking the license for at least 2 years for employers now to me and comply with rules now home office no ede ama because currently no who say nkurɔfoɔ to say employers are de nkurɔfoɔ efiri amanɔne ɛreba no omo ebu mbra no and they have no care for the policies and answer the laws that the government have put in place. Into say omo revoke license na omo check or track record no so na omo gidi say onye employer obetumi sponsor nkurɔfoɔ a ebia na omo ntumi ama license ebiom. Nti yen hwɛ saa yɛma wei nyinaa na yɛnto yɛn ho fo na at least sɛ yɛpɛ sɛ yɛde nkurɔfoɔ fi amanɔne bra a na yɛdi mbra no so pɛpɛɛpɛ. Also in terms of e-visas nti e-visa ɛyɛ dia aban no ɛde ama yɛn sɛ sɛ wopɛ sɛ at least wotumi ɛhwɛ wo immigration status a so wotumi ɛhwɛ no online nti e-visa no transfer of your biometric card no from the card to an online account
Nti omo eka say from last year no omo en issue cards bia ebium. Nti wobehwe a se wonya decision after the 1st of November when nya card because omo aka say omo issue biometric cards ebium. Nti ɛno no saa no na ɛsɛ wotumi register w'asetena no anaasɛ ɛsɛ wotumi register wɔ account ɛwɔ UKVI na ɔmo akyerɛ wo sɛ because sisi a register account with yɛn no nti wobɛtumi view wo status no online. And I know say nkurɔfoɔ bebree biometric cards no expire 31st of December 2024. Nti ɛno no saa no sɛ wotumi yɛ wo e-visa deɛ a ɛndeɛ announcement wei a mede ma no ɛmfa wo ho. But sɛ wontumi anyɛ wo e-visa na government na ɛɛka no deɛ a mepamotwo bebree whether you a student, skilled worker, dependent of a student, skilled worker, anaasɛ wokita 2.5 mpo no a obi biara a okita any sort of asetena a ɛnyɛ British citizenship anaasɛ ɛnyɛ EU settlement scheme sɛ mutumi yɛ saa e-visa wei. So British citizens any EU settlement scheme holders obi te sɛ EU national anaasɛ ɔmo ebusuafoɔ no ɔmo deɛ ɔmo wɔ e-visa dada nti ɔmo hia. But sɛ wokita 2.5 anaasɛ student visa anaasɛ skilled worker visa anaasɛ woyɛ dependent anaa koraa mpo sɛ wokita indefinite leave to remain sɛ wotumi ɛyɛ saa e-visa wei na at least sɛ ɔmo bisa for share code koraa mpo no a wobɛtumi de ama w'adwumamfoɔ anaasɛ wo landlord anaasɛ any third party bi a ɔmo bɛbisa especially for nkurɔfoɔ a ɔmo tutu kwan no e-visa no is now a necessity because unkita biometric card a wobɛtumi aka sɛ wode tu kwan. But sɛ wotumi yɛ e-visa na wetumi share code aka sɛ I because me wo share code wei wobɛtumi view m'asetena ebia m'asetena no leave to remain for the next 2 years nti m'asetena no bɛwu 2026 e-visa no bɛkyerɛ wo photo ne w'asetena no na at least say ɛho hia a na wo update. Usually share code no deɛ almost say it lasts for 90 days nti every 90 days no na say wo sign yɛ bio na nkurɔfoɔ mo bisa no ɔmo betumi ehu w'asetena na ɔwɔ no. It's become essential because te sɛ nyame kaeɛ no new guidances have come out for employers since Endra nti ɛsɛ at least employers etumi hu sɛ ɛsɛ ɔmo tumi nya saa share code anaasɛ ɔmo yɛ ɔmo employability check na ɔmo hu asetena na ɔmo employee anaasɛ odwumayɛfoɔ no ɛwɔ. Nti it's important sɛ wonyɛ wo e-visa patcho sɛ card no ewu wo biometric card no koraa mpo ewu koraa mpo na fa saa card no ɛyɛ e-visa na ɔmo ka sɛ ehia paa no because sɛ wɔntumi anyɛ a na ɛde ɛhaw bebree ɛɛba. Nti it's important sɛ card no koraa mpo ewu a wode saa card no ɛbɛyɛ wo registration for the UKVI account na wetumi alinke account no to your e-visa. It will take some time, but wokɔ Google so now we type in accessing my e-visa the form ɛbɛba na watoa so afele no wowie koraa mpo a ɛbɛbisa wo to download ɔmo immigration app. Wo download the app na ɛbɛtwa w'anim asan atwa card no na wetumi akɔ so answer questions bi. Won answer those questions ni wie a na wa submit it. Wo submit a ɛbɛka kyerɛ wo sɛ send wo email linking your e-visa to your account. Wo check e-visa na ɛbɛkyerɛ wo photo na wo twaayɛ no and w'asetena na wo ɛwɔ kurom ha. Nti it's very important sɛ wo card no koraa mpo ewu a wobɛtumi ayɛ saa e-visa no. Nkurɔfoɔ a wɔwɔ saa wet ink stamp ɛwɔ wɔn passport no mu deɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ saa no time limit application. No time limit application ne hia in terms of the fact sɛ wowɔ indefinite leave to remain na wo passport no
ɛna ɛkyerɛ w'asetena ebia sɛ o hwehwɛ adwuma foforɔ na employers na ɛpɛ sɛ ɔmo gye wo share code na ɔmo ntumi ɛngye passport no because sisi a ɔmo ayɛ bibia electronic nti ɛsɛ mutumi yɛ saa no time limit application sɛnya at least muso saa no mubenya e-visa ne bi nti at least ɛno no saa no na mutumi ayi enya share code na mutumi enya nyɛma na ɔmo ɛhwehwɛ na bibia atɔ n'akwan mu. When it comes to your third update, nkurɔfoɔ a ɔmo free amanɔne ɛba ɔmo nyɛ EU foɔ anaasɛ Africanfoɔ a ɔmo hia visa to come into the UK. Binom te sɛ Canada, America, Australia. Sɛ mo ba visitor, almost say government ne say saa electronic travel authorization no say at least 48 hours and sana wobetu kwan aba UK kurom ha na sɛ nso wetumi ayɛ bi. Nti from the 8th of January, which was Wednesday way, sɛ wo ba UK kurom ha na woyɛ one of the countries which are the non-European countries a munhia visa sɛ mutumi ɛyɛ ITA no ɛno nso ɛyɛ £10 nso moyɛ ITA na ɛyɛ £10 but sɛ mutumi hu sɛ ɛbɛ mamo akwanya for 6 months sɛ mubetumi atena UK kurom ha but within a period of 2 years no mubetumi aba UK kurom ha because the ITA will be valid for 2 years but ɛma wo akwanya for 6 months at each time sɛ wobetumi aba UK kurom ha. And I know say when it comes to all these countries they have good relationship with the United Kingdom into way and yet too much of an issue when it comes to the fact that apply for electronic travel authorization. British for so call Canada and America, they also have to apply for the same electronic travel authorization because back visits. This applies to most of the countries in the North of America, South of America, and Australia, and New Zealand. Omuninano said visits from the 8th of January, which was Wednesday na someone to me apply for your electronic travel authorization. It's me who say nkrofo I join ye. Happy New Year, Emmanuel. D beloved 87. Helena Akumi also say good morning, lawyer Eunice. Have a great day serving the community with love. God bless you all, BWF Solicitors. Adai Talbot say good morning, happy new year to you all. Me mamuni na afishapa inti pacho mon koswa mon share program no mon comment mon like nyame eshira munina. It's yɛbɛkɔ short break kakra bi yɛba back na yɛde yɛ topic no atoa so na yɛtake more questions and calls ɛbɛba. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner.
with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Madam nyinaa ase sɛ masan ajoine yɛn biom. Mehu sɛ nkurɔfo ɛɛjoine nti madam nyinaa ase. Sandra Fraser, yɛda mo ase. At least wetumi ɛde yɛ details no ato hɔ na ahwɛfo nso etumi enya yɛ details. We Foster Fox. I was going to say, good morning, Lawyer Eunice. All at BWF Solicitors, my yeti and everyone, Happy New Year. And then, dear, my yeti and to me, I'm joining, but the vampire is next week. Obey to me, I'm joining. Promise, say, please share. And then your topic, no, an exciting topic. Family life, into. I hope so we wait to me I share na wait to me I gather nkrofo na at least yetu ye ho for na yetu me aboa ye ho. Your telephone numbers that are and then ye bedi ejumedie 0208 493 7345 and 073 99208468 into your studio numbers AMU into 0208 493 7345 and it's 073 992 08468. So mo pese mo fra after the topic no you to me afa mo calls number to me ebisa mo nsem some so mo pese mo tro mo questions edit to ho a mo to me atro mo questions e wo comment section no ho na you to me akenkan na yeyi wa no. Prince Balfour Ajiman said good morning lawyer Major, so good morning. Obi biara mo share nyame enhra mo bebre nti yebetwa so with your main topic for today. So mo behwe screen na see a your topic no says what do I do if my ex-partner and I cannot agree about who the children should live with. Nti what do I do if my ex-partner and I cannot agree on who the children should live with? Say obesha most of the time say awofo mienu omontem etete na obia efa na kwan a nkola na eda omontem no on and omo bread the most enye awofo mienu na omo decide say omo ntena biom nkola na eda omo ntem no omo ena omo bre omo ena usually yebeka ne say omo enshada entiase dia ekoso because to them no omo nim say omo wa wofo mienu a ehwe omo but say eba ne saa na ebia awofo baako empese awofo baako no ebehu nkola no na akoye nsem bebre because akola no de onye hwe ono de onim se o awofo mienu nso ohun ne se ohia awofo mienu ewo na brabom eni se bako prevent the other parents no from
being part of the child's life because ehia pa say unim sɛ woyɛ akwadaa a wo maame pɛ na ɛtete wo anaasɛ wo papa pɛ na ɛtete wo a wobɛhu difference no with obi a n'awofoɔ mmienu ɛtete no. Nti it's very very important sɛ awofoɔ mmienu ɔmo tɛm ɛtete a at least they find a way to agree sɛ ebia nkwadaa no me hɔnom ɛna ɔmo bɛwɔ every week but weekends ebia na also betumi abɛfa ɔmo anaasɛ holiday times no na also wabɛfa ɔmo anaasɛ ɔmo ne me ɛbɛtena 4 weeks ɔmo bɛba wɔ hɔ 1 week whatever arrangement suits mo mmienu no na metumi anya saa arrangement no because for nkwadaa no deɛ ehia paa. But yɛnhwɛ deɛ mbra no nso ɛka ɛfa awofoɔ mmienu a ebia ɔmo ntumi ɛmpene so ɛnya akwanya ɛnhwɛ nkwadaa no. Usually ekurom ha before a wode bibi ɛbɛkɔ court anim no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wayɛ bibi afa ho ansa na wobɛba court no. Usually yɛfrɛ bibi arbitration anaasɛ mediation. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ moatry sɛ mobɛsolve situation no ansa na mode asɛm no ɛbɛba court n'anim. Nti with most cases like this, ɔmo wɔ family mediators. Mbra no mu yɛfrɛ ɔmo mayam. Nti with those family mediators no, ɔmo ɛna ɔmo ne awofoɔ no ɛbɛtena ase aka asɛm no. Nti ɔmo ne awofoɔ no tena ase na ɔmo hu sɛ awofoɔ baako no ebia ɔmpɛ sɛ baako no ɛbɛhu nkwadaa no because ebia the way na ɔmo gyaeɛ no na ɔnhyɛ da ɛmpɛ nti na ɔyɛ saa. They try and work out an agreement between mo mmienu. Wɔn bɛbisa mo views, wɔn bɛbisa the way a mo bɛtumi come to a compromise anaasɛ agreement na wɔn de nneɛma atoto hɔ. But biribi te sɛ there was a physical abuse ɛno nti na mompɛ sɛ the other awofoɔ ɛbɛhu nkwadaa no deɛ a ɛndeɛ na wɔn aka sɛ wɔn bɛhande case no to the court na courtfoɔ no ama obi ayɛ investigation in regards to that physical abuse ansa na ɔmo etumi atoa so. Or if for any reason awofoɔ mmienu baako ɛmpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ mediation anaasɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo ɛbɛkasa afa nkwadaa no ho deɛ a ɛndeɛ mediators no ɛbɛsign form no na at least awofoɔ baako no ɛde akɔ ma courtfoɔ no sɛ mediation no yɛtraeɛ but anyɛ adwuma nti yɛpɛ sɛ yɛde asɛm wei ɛto court n'anim. Nti wofile form C100 na it will always ask sɛ moatry mediation anaa. Nti ɛsɛ at least motumi try mediation because mediation no ehia na court no hu sɛ moatry sɛ mobɛsolve situation no but moanya nteaseɛ nti na mode ɛreba court n'anim. And most of the time sɛ ebia awofoɔ baako no most of the time sɛ ɛyɛ papa no a ne din ɛnda birth certificate no so a it becomes a struggle because ɔmo hu ne sɛ ɛndeɛ ɔmo chances of getting any form of access to akwadaa no is very very little. Nti most of the time ɔmo no ɛna ɔmo fighting more to be able to have access to akwadaa no. And when it comes to ebia papa na onni ne din ɛwɔ birth cert no so a sɛ wofile form na wofile saa C100 form na sɛ wotumi kyerɛ sɛ at least ebia maame no a ɔrehwɛ akwadaa no ɔmfaa me din ɛnto birth cert no so but me ɛna mahwɛ akwadaa no megye di sɛ akwadaa no nso sɛ yɛyɛ DNA koraa mpo no a menim sɛ saa akwadaa no ɛyɛ me ba. Nti ɛno no saa no na wode information no nso ato hɔ. Always C100 form no sɛ wode mediation form na mediators na assign ɛka ho a wode position statement biribi a
statement a ɛkyerɛ w'anum asɛm sɛnea wo ne akwadaa no teɛ ɛna sɛnea wo so wopɛ sɛ court no edi ma wo no wode bɛhyɛ saa position statement no ɛde aka form no ho ɛde ama court no. Ɛno nso fee ɛwɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wotua. I believe it's about £315. But when filling in form no, so to me who say bibi wɔ hɔ a ɛsɛ court no ho a na wama ɔmo ehu. Sɛ wonim maame no address because ebia wɔatu efi beebi a na mote no a, ɛsɛ woma court no ho sɛ wonim maame no address. Last address na wonim ɛyɛ sei ne sei. Telephone number na wowɔ for maame no ɛyɛ number sei ne sei. Nti sɛ woma court no ho saa nneɛma wei nyinaa na ɔmo ehu the way a ɔmo betumi edi asɛm no. Sɛ ɛba ne sɛ sɛ ɔmo hwehwɛ address pɔtee a maame no te a, ɔmo bɛyɛ ɔmo investigation ahwehwɛ ne address. Ɔmo ma wo hu but ɔmo bɛyɛ ɔmo investigation ama court foɔ no ahwehwɛ baabi a maame no te. And when it comes to the fact say ebia wo din eni so no, court no nso ɛma orders in regards to parental responsibility. Nti ɛno no saa no, ɔmo betumi ama wo order sɛ wo nso wowɔ parental responsibility for akwadaa no. Sɛ wo din eni birth cert no so a, mo betumi ayɛ DNA. Court no ɛbɛtumi ama akwangya na mo ayɛ DNA. Nti DNA results ne ba a, most of the time sɛ ɛkyerɛ sɛ wo na woyɛ akwadaa ne papa a, ɔmo betumi ama wo order ɛkyerɛ sɛ wowɔ saa parental responsibility under section 4 of your Children's Act of 1989. Ɛna in regards to the ebia akwadaa no ɛbɛtena ne nkyɛn anaasɛ ɔbɛtumi ehu akwadaa no from time to time no, ɛno ɛna most of the time yɛfrɛ no child arrangement order. Nti ɛno no ɛyɛ under your section 8 of your Children's Act 1989. Ɛno ɛma akwangya ɛma awofoɔ baako no to be able to also have saa contact anaasɛ access to akwadaa no, because sɛ ɛba ne sɛ ebi awofoɔ baako no is preventing nkwadaa no from also seeing ɔmo papa deɛ a, court no ho ne sɛ it is not usually in the child's best interest because court no ɛwɔ saa welfare for the akwadaa no. Nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ sɛ decision na ɔmo bɛ make no ɛbɛyɛ to the akwada's best interest anaasɛ ɛbɛyɛ detrimental to akwadaa no. Nti mede kan ka sɛ ebi a physical abuse bi kɔ so a, ɛndeɛ ɛbɛyɛ important sɛ court no ɛbɛhwɛ mu. Nti courtfoɔ no ɛwɔ social workers a ɔmoyɛ adwuma ɛma ɔmo. Ɔmo frɛ ɔmo ho Kafkas. Nti Kafkasfoɔ no usually no sɛ wode wo case ɛba sei a, court no ɛbɛma ɔmo baako abɛ assess wo as a parent with the child. Nti sɛ ɔmo hu sɛ ebia bibi te sɛ abuse bi kɔ so a, they will have to do investigations to find out. Ebia if it was reported to the police a, ɔmo bɛyɛ saa investigations to find out say police reports ne kyerɛ sɛ woyɛ obi a woyɛ physically abusive anaa. Anaasɛ if there have been situations where you've reported it to other third parties to say women's charities anaasɛ GP anaasɛ biribi saa, they will go on to make those investigations with all those third parties. Ɛna akwadaa no nso, ɔmo ne akwadaa no ɛbɛtena ase edi nkɔmmɔ assess akwadaa no on his own or on her own. So most of the time Kafkasfoɔ no ɛne nkwadaa no ɛbɛtena ase edi nkitaho na ɔmo de account report no ho. Ɔmo de maame no, ɔmo ne maame no ɛbɛtena ase edi nkɔmmɔ ahwɛ maame no nso deɛ ɔɔka no. Na ɔmo ne papa no nso atena ase edi nkɔmmɔ ahwɛ deɛ ɔno nso ɛɛka no. Sɛ ɛba ne sɛ there was no evidence of physical abuse deɛ a, ɔmo de ɔmo report ɛbɛma court no aka kyerɛ court ne sɛ mohwɛ yɛ investigations a yɛyɛɛyɛ a, ebia maame ne say
but yɛbisa akwadaa no na akwadaa no ɛni twɛ a ɔbɛka afa saa physical abuse because ɔno deɛ ɔnhu hwee. But yɛbisa yɛbisa GP foɔ no GP foɔ no ɛma yɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ na maame no wakɔ through some sort of abuse, maybe not physical but say ɛna esiyɛ. Ɔmo bɛma court no ehu saa nneɛma wei nyinaa. Sɛ ɛba ne sɛ ɔmo dwen sɛ the abuse was at a level a ɛmboa nkwadaa no a, ɔmo bɛtwerɛ wɔ ɔmo report. And most of the time, the court is guided by Kafka's reports na ebeba no. It's more likely than not say they will go opposite direction of the Kafka's reports. It is essential say oh yeah or papa nso a make sure say bibia dan n'akwa mu na ɔmo nya bibi ɛnfa ɛnka ɛwɔ w'asɛm mu na nneɛma antotɔ n'akwan mu. Nti when it comes to the Kafka's report ne deɛ, courts no most of the time ɔmo di so na ɔmo hu sɛnea ɔmo bɛdi asɛm no. So when it comes to the courts now making a decision in regards to the fact say ebia papa no aba court na ɔka sɛ ɔpɛ sɛ onya akwanya ɛhwɛ akwadaa no a, most of the time because ebia akwadaa no is used to ne maame anaasɛ ne papa, there are some guidelines that the court has to go through in terms of making a decision. There are certain things I won't be to me. Baako a me mention yɛ the best interest of akwadaa no. Nti ɔmo bɛhwɛ deɛ akwadaa no sɛnea ebia ɔkɔ school. Say almost share the welfare of the child in terms of ne physical well-being and the almost share be a time oduko school any baby and the school ne no, which parent is more likely to take akwalano to school because a baby or no in school no, or when it comes to things like GP any sign yama no, parents na ɔte bɛn no ɔno ɛna ɛyɛ more likely sɛ ɔbɛtumi ahwɛ akwadaa no. And they look at things such as the child's emotional well-being into ebia akwadaa no wabonde very well with ebia ne maame ne ne papa. It means say it is important say obenya that same bond with both parents and not just the one. Into the emotional well-being also ɛka ho bi. Ɔmo hwɛ nneɛma te sɛ ebia sɛ akwadaa no enyi kakra a, ne akwadaa no opinion in regards to nipa na ɔpɛ sɛ ɔne ne te. Nti most of the time a 12-year-old child is likely to have formed some should I say ideas and will be able to make certain decisions. Nti ɔno nso saa no Kafka's foɔ no ɛne ne bɛtena ase ahwɛ ɔno nso ne points of view in regards to parents or person on it. They also consider things to do with ABS colano crampono uhia yama debe support, especially financial support and obenya. Say awofo baako no eye juma, then they are more likely to provide for the child. Say awofo baako enye juma, do they have access to benefits and answer bibisa? Say omo was access now, then they know say okay, then that's fine. So omo needs that access so they will advise the parents not to be able to get access to these things. Senya at least no omo bet to me ashe akolano. So there are quite a number of considerations and I say pointers court no so ɔmo hwɛ ansa na ɔmo ameki ɔmo decision no. So the Kafka's report is one, and then they are looking at different considerations in regards to akwadaa no and where ɔmo best interest no ɛwɔ. Nti sɛ akwadaa no esua koraa usually nkwadaa no ɔmo yɛ under 12 no deɛ court no hu ne sɛ ɔmo sua ɔmo ntumi ɛnyɛ ɔmo ntumi make decisions ɛma ɔmo ho. Nti ɔmo ɛna ɛsɛ ɔmo make it saa decision no. So ɔmo hu sɛ ɔmaame no
ɛna ɛbɛtumi ahwɛ akwadaa no best because akwadaa no is more should I say emotionally attached to ne maame ɛna akwadaa no nso ɛyɛ sɛ ɔkɔ school a ne maame ɛna ɛwɔ hɔ a ɔne no bɛkɔ a ɔbɛyɛ biribiara ama no nti saa nneɛma wei in court no hwɛ na ɔmo hu sɛ okay maame no ɛna ɛyɛ best place to look after the child a ɔmo bɛma nkwadaa no ɛne ɔmo maame atena sɛ yɛ papa no nso na ɔrehwɛ contact a ɔmo bɛhwɛ sɛ papa wei wowɔ biribiara a ɛyɛ sɛ wonya a ɛyɛ sɛ wotumi hwɛ nkwadaa no anaa nti most of the time sɛ ɛyɛ biribi a maame no te fie a ɔrehwɛ nkwadaa no di a and it's more likely sɛ most of the time nkwadaa no ne ɔmo maame na ɛbɛtena sɛ papa no ɛreka sɛ oh nkwadaa no deɛ ebia beebi a mete no ɛnhyɛ da nso biara nti mentumi nka sɛ ɔmo bɛtena me nkyɛn but at least mepɛ sɛ metumi ehu ɔmo every weekend nti sɛ ɛyɛ ade a court no bɛma akwanya a metumi abɛhu nkwadaa no every weekend a ɛno ɛna mepɛ nti at least every weekend biara me ne ɔmo ɛbɛpie Saturday Sunday biara me ne ɔmo ɛbɛpie akɔ baabi ɛna holiday times nso so wɔ hɔ a ebia mepɛ sɛ me ne ɔmo tu kwan kakra nti mepɛ sɛ court no ma akwanya sɛnea sɛ ɛsɛ me ne nkwadaa no tu kwan a na metumi ne ɔmo etu kwan akɔ baabi a mepɛ sɛ yɛkɔ no at least yɛtu kwan 2 weeks na mede ɔmo ba a na mede ɔmo abɛma ɔmo maame ɛno no ɛyɛ part of the child arrangement order sɛ awofoɔ baako mpɛ ne so sɛ ebia saa awofoɔ baako no nso ne nkwadaa no bɛtu kwan a ɛnde ɛyɛ sɛ ɔmo bisa court for a prohibited steps order nti usually prohibited steps order ɛyɛ sɛ court no ɛde order ɛbɛma hɔ ɛde ato hɔ sɛnea awofoɔ baako no ɔntumi ne nkwadaa no ntu kwan nti it is to prevent something from happening nti sɛ ɛba ne sɛ ebia because awofoɔ no believe sɛ ebia papa no ne nkwadaa no ebɛdwane na ɔmfa nkwadaa no ɛmba back ne nti court no ɛmfa saa prohibited steps order ɛnto hɔ deɛ and they will need further evidence from the Kafkas to show sɛ ampa ebia papa wei ɔkɔ a obetumi de nkwadaa no agya obi wɔ amanɔne nti yeah making sure sɛ order no ɛbɛka sɛ he is not allowed to do A B C D E F G H nti biribi saa no na ɔmo de aka saa child arrangements order no ho but it's important sɛ as much as possible no sɛ court no make ɔmo decision na ɔmo de order ɛba in regards to the child arrangements order na awofoɔ mmienu no etumi edi so for if for any reason awofoɔ baako ntumi ndi so deɛ the other parent is allowed to come and ask the courts for enforcement because ɛba ne sɛ awofoɔ baako no ndi so ebia court no aka sɛ ɛsɛ wotumi ma awofoɔ baako no ebehu nkwadaa no every weekend ɛsɛ at least every weekend no sɛ arrange sɛ ɔpɛ sɛ ɔba a na wama no aba ebia ɛkɔba ne sɛ awofoɔ baako no saa weekend no ɔyɛ adwuma nti ɔntumi mba ɛno ane sɛ wasɛnde wo message sɛ mentumi mba but sɛ ɔsɛ ɔntumi mba na wo deɛ wo bu efu sɛ wentumi amba saa weekend no nti the rest of the other weekends no ɔmma ne mbɛhwɛ nkwadaa no deɛ a na you are not complying with the child arrangement order nti ɛsɛ utumi hu sɛ every weekend na ɔsɛ ɔbɛhu nkwadaa no na ɔntumi make certain weekends deɛ a ɛsɛ wonya nteaseɛ because nneɛma to ne sesa but as much as possible no ɛsɛ wotumi make sure sɛ wobɛdi court order no na the other parents no ankɔ court no biom for an enforcement of the order because sɛ wɔntumi uncomply na court no dwen sɛ
wahyɛ daa na wompɛ sɛ comply with the enforcement ne deɛ sometimes it can even go as far as the police now getting involved. Nti ɛyɛ sɛ yɛtumi making sure say as much as possible no na yɛdi court order na ɔmode ama yɛn no. And when it comes to awofo a ebi onni nkrataa and they need the court order to be able to apply for leave to remain there, then it means say saa awofoɔ no ɔkɔbisa court no for permission to be able to use that court order no for their immigration case. And see, when it comes to family law, most of the presidents set out HSA to be able to disclose any information and not say any data or order from the court. No, it means say na court no ama kwenya and anaasɛ court no ama permission sɛ me I share saa information with a third party. Most family cases no, they are anonymous or they are kept private. Nti without the court's permission no, untumi ɛmfa court order no ɛmma obi foforɔ. Yes, you can share it with a third party like a legal representative, ebia because saa legal representative edi asɛm no ma wo wɔ court, wɔ family court ni mu. Nti ɛno no saa no, ɔmo te aseɛ. But apart from the legal representative na odi asɛm no ma wo no, if you are going to share any court order or any court information with any third party there, and there is sɛ utumi ebisa court no akwenja and sana wetumi use saa court order for any other purpose, which is outside of the court order na ɔmode ɛma wo no. Nti sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ home office foɔ no sɛ ebia me ne akwadaa no ɛnte but metumi hu no every weekend, metumi hu no ebia every holiday time. Nti at least me ne akwadaa no ɛwɔ hɔ a mewɔ parental responsibility for saa akwadaa wei. Nti monhwɛ court order wei na montumi ma me asetena ɛwɔ kurom ha. Ɛndeɛ ɛno nso ɛyɛ possible saa wobɛtumi egyina court order no so ɛde agye asetena nso ɛwɔ kurom ha. Nti all in all, deɛ mɛka afa topic wei ho ɛyɛ sɛ wopɛ sɛ wo ne wo ba anaasɛ wo mba enya nkataho because ebia for one reason or the other parents baako ɛmpɛ sɛ wo ne nkwadaa no ɛbɛdi nkitaho a na ɛyɛ sɛ mo try as much as possible sɛ mobɛyɛ mediation. Sɛ mediation no nso anyɛ yie a na moakɔ through the court system. Court system no deɛ mentwa mo ntorɔ. It's a long process. Sometimes it can even take 2 years. But as much as possible, no, at least ebema o akwenja senya one nkola no ebenya nkitaho. It's quite expensive as well, but unim say at the end of it, you are getting something which is more beneficial to you any nkola no so because at least nkola no behu say omo awofo no mienu edomo. Nti yɛbɛtwa yɛ topic no wɔ ha no na at least sɛ mowɔ calls anaasɛ mowɔ questions a ɛyɛ sɛ mobisa a na moatumi ebisa more questions na yɛtumi answer. Ɛmfa ho sɛ ɛmfa topic wei ho because ɛnyɛ obiara ɛna ebia ɔwɔ question ɛfa yɛ topic no ho. But sɛ mowɔ questions a mopɛ sɛ mobisa nso a mobɛtumi afrɛ yɛ studio number 0208 493 7345 anaasɛ 073 9920 8468. Nti mofrɛ numbers wei a yɛbɛte mo call no na yɛafa mo questions. Sɛ mompɛ sɛ mobɛfrɛ nso so a mobɛtumi atwerɛ mo questions ɛwɔ comment section ho. Sɛ mobisa mo questions no ɛwɔ comment section hɔnom a read the question no na yama wo mboa nso so. Nti obi biara wopɛ sɛ obisa question bia ɛfa either the topic anaasɛ bibia ɛwɔ ɛda w'adwene mu a wopɛ sɛ wonya nsiaseɛ anaasɛ wonya mboaeɛ a na metumi afrɛ anaasɛ metumi atwerɛ mo question na yɛtumi eyi ano
Yɛbɛtwa yɛn ho sima kakra bi, yɛba back a na yɛafa yɛ calls. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate, or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for least is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Yɛda mo ase sɛ moasan adjoine yɛn biom. Sɛ nyame ka yɛn no, yɛ studio number ɛyɛ 0208 493 7345 anaasɛ 073 9920 8468. You say you will be wɔ afidie no so. Hello, Pacho. Wodin de sɛn wofrɛ firi he? I'm Pacha from Coffee. Kofi. Okay. Pacho mama nonko. Pacha, maybe Chapo Shama, Madame Mako, of course, you are not in this one. Pacha, 5 years roots, parent roots. Okay. Pacha, no, for so, yeah, in the French, Pacha, form to burn and Pacha, over to be parent root 5 years. So 5 years roots ne dia obetumi ayɛ set M. Set M. Into set M application. Yeah. Okay, Pacha. Yeah. Yeah, that's Okay, into some more questions are move to me at the comment section. Where Saba. If child arrangement order and its permission is granted to one parent and the child is qualified child, can the parents with access apply for leave using only birth certificates and child arrangement order because applicants cannot get GP or school letter? Into Saba, yes. Into Abia akwadaa no because wone ne nti ne nti wone ne GP wone school records no so but wowɔ direct access to akwadaa no wohwɛ appendix FM under your parents roots na ɛka sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ you play an active role by getting letter from the other parents anaasɛ court order, then they will be able to know say who play active role in akwadaa ne life. Nti if you can get the court order and you can show by way of the birth certificate say oh yeah akwadaa ne papa there, then they will surely grant you further leave to remain because at least you are able to show say one akwadaa no ɛwɔ contact. Into yes, Mr. Saba, it is possible to make an application for leave to remain
using the court order and birth certificate without getting a GP letter and I say a school letter. Yeah. Into Mr. Saba Saba, I hope say I've been able to answer your question. I think say there were another question apart from Mr. Saba Saba's question. Oh, okay. Or say, please, a parent applies for visa based on qualifying child. Is it the same question? Okay, so please, a parent apply for visa based on qualifying child using direct access. The other parents with whom the child normally lives with provides utility bills as proof of address with the child. Is there a need to sign verification consent form or write letter of to consent for Home Office or UKVI to verify the documents? And see, when it comes to the other parent showing proof of address, most of the time, Home Office for no a person will verify say ampa address way and out say they cannot do that without your permission. And see, it's very important say or the documents be a count yeah, then the other parent has to sign consent in terms of let's say the third party consent. If you are using any other documentation from a third party, then they have to sign that third party consent. Um, they don't necessarily have to write a letter, um, but once they've signed the third party consent, then the Home Office will verify the documents are omode aba. Unless they are writing a letter of support in regards to your application, say they know that you look after the child and you are very much attached to the child and the rest of it. So almost trust supporting letter amount there, then that's fine. They can also provide their contact details on the letter if they wish to provide you with a supporting letter. That's that in regards to verification for efficacy for. Nti yeah, Mr. Saba Saba, I hope say metumi you questions no ano. We have another question by Blessed Pa Kweku Jr. Or say, please, can a man who got his documents through partnership with a British single mother switch to 5 years route if the man separates from his old partner and have British children with new partner? I'm trying to understand what this question is saying. So I believe say can say when Mr. Blessed nya ne nkrataa no na one single mother a ɔyɛ British ɛna ɛte. Ɔne single mother ne wo nkɔlaa but sisi a ɔne saa single mother ɛnni hɔ biom nti sisi a wɔnya new British partner and our British nkola. So he wants to know whether he can switch from mame no so to nkola no so. Okay, so yes, it's possible to switch from partner to the parent's roots as long as you are able to show say you have parental responsibility for nkola no. Into like the other gentleman beside you know, can he use the child arrangement order and the child birth certificate? Yes. So only child arrangement order there, then you will definitely need a letter from the school or the GP to confirm say you play an active role in the child's life. Into Mr. Kweku Jr. So wopɛ sɛ woyɛ application to switch from the partner route to the parent route because the requirements under the parent route no ɛyɛ different from partner route.
partner route no so share genuine and subsistent relationship with the partner. But say about parents' roots no so you have to show genuine subsistent relationship with the child who is British, and you have to show say who play active role in a colonial life. And to say who play active role in a colonial life, dear, then you should be able to show by way of the child arrangement order, or if you do not have that, a GP or a school letter should be able to show say you play an active role in the child or the children's life, together with evidence say maame no support to say ampa wohwɛ nkɔlaa no as you should, because it is part of requirements not to show say who plays that active role in nkɔlaa no omo life no. So I believe say if you are relying on the children that you had with the previous partner, then you would need evidence from the current school of the children or the current GP of the children, and then a supporting letter from Nkolano Mumame to show say yes, Osha Nkolano, and the address to show say Ampa or no or to be before with Nkolano, and I also to be before with Nkolano, and their birth certificates to show say Ampa oh yeah Nkolano Omo Papa as the previous question came up saying that can they make an application on that basis, and say yes you can make an application to switch only if you can show you have parental responsibility for Nkolano and you play an active role in their lives. Foster Fox say, Lawyer Eunice, please, how much will it cost to do adoption in Ghana from UK? Foster Fox, if I knew the cost, I would let you know. I know that in regards to say obi a person or adoption, no, it first starts here in the UK. In say so to me, Emma will council and answer local bar who say oh person will adoption or Ghana, and they would now inform the relevant departments of your decision to adopt a particular child from Ghana. Omubaye ohun assessment. Oko Ghana nso so a they have the social welfare team. Omo nso ebeye omo ho assessments, and then they will transfer you to the designated department which is in charge of adoptions, and they would also do their checks before over to me. I call high court enya or adoption order to say you are adopting this child. It's quite a long process in terms of cost. You're not just looking at um, the court cost, but you are looking at cost to travel there, because they also need to do their physical assessments of you. So it's not just say oh phone so now oh yeah nyama. And so that will also add to your cost traveling back and forth as well. And obviously, if you really want to adopt this child, you will make every effort to take the child and care for the child. And see, that will also be part of the financial cost as well. And see, it's quite a lengthy and long process. And see, open say when you more information, they actually say, fraying out of the program na to me. Wow. Um, I died terrible say, what happens if my ex refuses to engage in mediation or attempts to block a fair arrangement? And see, when it comes to mediation, dear, say, well, ex partner say, Debbie, that on ase enko mediation biya because montem no say entete ya no enya ade a opese wo hwe nkola no say ba ne sa na say mediation for no sign form no to say mediation no anyeye nti aba ne say court no na edi asem no, because the other party is not prepared to compromise and is not prepared to
reach an agreement because ɛnyɛ ade a ɔmo gye di sɛ ɔmo bɛma other parents no ehu akwadaa no. Nti sɛ ɛba ne saa a mediation foɔ no sign form no na ɔmo de ama wo na wode aka C100 form na wode bɛkɔ court no na court no etumi ehu the best way forward. As I said, it's a process. It's say o follow due process na court no nso etumi edi asɛm no ama wo. Nti yes, Mr. Adai Taubo. Mr. Saba Saba Simon Biom say if one applied for EUSS based on their father who is EU national but refused due to dependency, can they apply for EU family permit instead while in the UK? Debut EU family permits a application a wobɛyɛ outside of the UK. Nti sɛ wohwɛ yɛ appendix EU specifically family permits it is usually an application for 6 months to join or accompany the EU national na ɔwɔ kurom ha. Nti sɛ woyɛ EU family member na for one reason or the other we apply for pre-settled na ɔmo amfa ma wo based on the fact that wontumi ɛnkyerɛ dependency there, and they are saying say you are willing to go back to Ghana to apply for EU family permit and no say what's now UK Chrome ha as an overstayer. Usually there's an automatic 1 year ban whilst outside of the UK. Inti, you can't say because I'm refusing me inti, Messiah come back now immediately, Messiah your application. You will have to first go by the automatic ban, and then after your 1 year period is over, now I try view so by your application. No? And during that time, you should be able to show say still na o dependent on wo papa so. Nti say o ka say wo papa and ɛhwɛ wo de a and there so to me kyerɛ say o papa no ɛnyɛ sika pɛ na ɔde ma no because wo ni adwuma yɛ nti abrabɔ mu ayɛ den. Sika na ɔde ma no wo no ɛno ɛna wode hwɛ baabi a wode bɛda. Nti ebia wo papa ɛni dan nti wo rent dan. Saa sika naa so ɛna wode tua wo bills. Saa sika naa so ɛna wode didi. Nti sɛ wotumi kyerɛ sɛ sika na ɔde ma wo no saa nneɛma wei ɛna wode yɛ. Wode tua dan rent, wode tua water bill, wode tua electricity, wode tɔ aduane edi. Nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu evidence no ɛnyɛ sɛ wano kɛkɛ ɛna wode ka. Because sɛ wote kurom ha koraa mpo a it's even easier to get evidence. Nti sɛ wontumi nya biribi ankyerɛ ɔmo sɛ wo depend on nipa no a, then it's very difficult for them to grant it because kurom ha deɛ ɔmo ma receipts for biribiara anaasɛ wo bank transfers na wobɛyɛ koraa mpo no ɛbɛkyerɛ sɛ nipa no ɛna ɛrehwɛ wo. At least sɛ wonya bank statement ɛkyerɛ sɛ ɔma ne wo sika ɛna receipts to show sɛ saa nneɛma wei ɛna wode sika no yɛ a na nka ɛbɛtumi aboa wo application no. Nti I hope sɛ Mr. Saba Saba metumi ayi wo question no ano. I think said there are no further questions. Nti yɛbɛyɛ na yɛ end your program no ɛwɔ ha. Yeah, English version will be done by myself and Sana Metsumi I ended your program. And see, when it comes to our topic, we looked at what do I do if my ex-partner and I cannot agree about who the children should live with. When it comes to child arrangement orders, most of the time the court will grant an order to the parent who wishes to have contact with the children, and both parents will have to comply or abide by the order that was granted by the court. Most of the time, the court is looking to see that both parents would
as much as possible, come to an agreement before bringing the matter to the court. And this is known as MIAM. It is a form of mediation between both parents where there's a family mediator who would sit with both parents or would contact both parents separately for them to come to an agreement. If an agreement is reached through mediation, then it means that they do not have to go through the court. An agreement will be written or will be put down by the family mediator, which both parties would have to abide by. This is non binding in any case. If it needs to be binded by the court, the family mediator will have to apply for that to be done. When it comes to the fact that both parents are unable to agree during mediation, the mediator will have to sign a part of the C100 form, which will be added to the C100 form when the other parent is applying to the court for a child arrangement order. This has to be done immediately after mediation has come to an end. Once you've applied to the court for a child arrangement order, you have to make the court aware of all the circumstances in relation to the matter. And in most cases, the form would go with a position statement in order for the court to be aware of the circumstances. If it is the case that one of the parents' names is not on the birth certificate, then it becomes important that the parent who is applying to the court makes the court aware that they are not on the birth certificate, but they would like for the court to make an order in regards to parental responsibility. And this is usually done as an order under Section 4 of the Children's Act of 1989. The court may go ahead to order for a DNA test to be done, and once that is done, if it confirms that the father is the parent of that child, the court can go ahead and give that parent a parental responsibility order. In going forward with the child arrangement order, this is usually done under Section 8 of the Children's Act of 1989. Once the court has information provided to them by CAFCAS are the social services that provide information to the court in regards to the child's best interest. Once information has been provided to the court in regards to the child's best interest, the court will go ahead and will look at that report in making their decision regarding any child arrangement order. The court will also have consideration to the child's best interest and welfare under Section 1 of the Children's Act of 1989. And there are certain considerations that they would have to make in regards to the child, as well as having a look at the CAFCAS report. Once the court has made their decision in regards to who the child should live with, the court will expect that both parents comply with the court order. If a parent is not able to comply with the order, the other parents can apply to the court for an enforcement of that order. And if it's that serious, the police may even get involved as well. So, in reaching a child arrangement order, it's important that both parents know that the children's best interest is at heart. It is not about the two parents, but it is more to do with the children's best interest and doing what is best for the children in this circumstance. I hope I've given you a brief explanation of this. If you need further information, do not hesitate to call us. Ɛha ɛna yɛde yɛ fidie no ɛbɛto nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ dasɛndɛ yɛbɛsan ahyia biom.
We also have new updates in regards to immigration in Bra. Into your Facebook page, we've started a new weekly update in regards to know your rights. Into who follow BWF Solicitors our Facebook so every week do know your rights updates ebe bremo na musumehu de aircon na muhu senya imbrano so ebetumi aboamo. Telephone numbers wobɛtumi afrɛ sɛ wopɛ sɛ wobooki appointment anaasɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn ɛdi nkitaho ɛfa w'asɛm ho ɛyɛ 0208 493 7340. Yɛwɔ 4th floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road, Seven Sisters. Your postcode N154NP. Yɛwɔ brand so wɔ Ghana. Sɛ mofrɛ krampo na wontumi ɛnyɛ a mobɛtumi nso afrɛ yɛ Ghana office in regards to any questions or issues that you may have as well. Nti nyame yɛyɛ adom a yɛbɛsan ahyia dasɛndɛ. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.